Okay, nakita na nako akong multiverse diri sa Cagayan. Oh. Pwede ta kay hire sunod as sa backup body para pero basig ikaw ang mapusilan kay abi nila ikaw naman si brother. Ikaw mapusilan una. Okay ra brother. Sige lang kay ako bahala si mo si Peter. Bless and love. Gani brother kay starstruck ni brother. Asa ka brother? Diri sa sabay ko. Diri ka. Diri sad ka. So no. Ganahan day ko diri nata sa Xavier School ba sa Ateneo. So mga high class mga mga disenteng tao ba humot kay sila nagapa-picture sila sa ko humot kay sila bay. Mo nang pasabot na positive good na siya bay kay limpyo. Mo na ko ganahan. Pero respect gyapon ko sa mga masa. Pero kani bay humot kay ni diri bay. Bless and love. Putlon ako. Putlon. Ako sister na nga. Adi na ka ma-sister. Okay, bless and love. Balance na dahil. Lang sa mani. Kuyawan ning tindahan oy. Sulod ta diri sa tindahan. Murag wala may tao. Wow, kuyawa. Ano entrance? Uy. From tindahan to cafe shop. Wow, kuyawa ba? Magic. Magic. Paan niya ka na yung style. Utindog na ni kaysa ka ano. Muli ni brother. Utindog. So natay mga medic dire kay basid daw na high blood na si brother kay dagan kay nagpa-picture sa kuha. Balanse pa ba ni? Sige ko gingon og balanse. Balanse pa ba ni? Okay ba? 110.80 daw. Balanse. Balanse. Picture ko brother. Steer it together since I've got you on my mind. And now you are here. I said it's so clear. So hello brothers and sisters, niyata karon sa Cagayan, Opol Beach, bless and love, nature, palayo sa to sa Matrix. Mga sister, balanse, brother, bless and love. So for today's video, maglilipat tayo ng isla, bless and love. Boundary. Lipat na tayo ng island by commit. Let's go. So good morning. I'm off to my next adventure. We just left the big Mindanao Island and left there and traveled wide. Bless and love. Peace. So this is my view. Just docking in from this new island. Bless and love. No? We travel far away. Find our home. Our home is not specifically just one place. It could be just a shelter. And the world is our shelter. Bless and love. So brothers and sisters, nandito tayo ngayon sa tourism office ng Hagna in Bohol. And basically gihanap ko yung mayor nila pero busy pa daw. So maybe later kausapin ko yung vice mayor. And kausap ako ngayon ng tourism and then they will support me on touring their place. So, meron pang van. So, bless and love. Padayon ta. So, hello brothers and sisters. Nandito tayo ngayon sa Hagna Sports Complex. Sige brother, tell me about yung mga quick dito. Alright, so in Hagna Sports Complex, we have our clubhouse over there. And we also have our lawn tennis court. We also have our Olympic-sized swimming pool over there and our basketball and volleyball court. So hopefully, with this progress, we'll be able to create more athletes here in Hagna sad kay nasa tay track and field nga court diri pohon, and then we also have our football field pohon. Oh, nice. Wapo day diri sa Hagna oh. They really created a sports event here. So 75% pa daw ngayon and hopefully soon mauman ni diri. Okay, thank you. Hello brothers and sisters. So naata karon sa Milky Eatery sa Hagna, Bohol. This is their famous na Monggos na karinderya. Sabi nila si Erwan Yusuf nandito rin daw before nag-vlog.
Good. Kita ma brother. Hey guys, we're here. We're to Tatanan. Nata diri sa Kanulohag na. Kaya ako ibantayan na Matrix sa Bantayan din nila Matrix diri sa Save na dito sa ball. Oy, nangaon na mo. Nangaon na mo. Nangaon mo para di mo ma brother.